Was where, when die muster in deinem Liebesleben, keine Fehler sind, Sandern in Ledungen was, when all der Hirschmers, das Senon das hin, under nicht einfach, nor Pequar, Sondorn Thiel, von etwas tieferem, in dessen Sanfen. Die Silanon Video schauen where mit Carl Jungs Ogen auf den Liebesleben, get nicht darum schuldig zu schuchen, oder urgent etwas, zu reportan, darum die Verborgen, schickten Dien's inneren Erleben zu, indekten unde Zusehen wie den Inners, den Erleben, in der Liebe mit Gestalt. Dieses Video ist für Frauen, die sich selbst besser verstehen wollen, und die bereit sind, Liebe will nach innen zu, wir sprechen über Projection, über Schadenanteil, über die inneren Bilder von Weiblichkeit, und der Männlichkeit Animus, über Archetypen, die in deiner Liebesgeschichte mitspielen, meist lies, aber sehr kraftvoll. Wenn du dich gefragt hast, warum du so liebst, wie du liebst oder warum du in bestimmten Mustern hängen bleibst, dann ist das hier ein Sander, anfang. Dies ist kein Ratgeber, sondern ein Spiegel, ein Moment zum Innehalten, zum Sprachen und wie zum Versehen, denn das hier ist nicht nur die Geschichte deines Egos, ist I Liebesgeschichte deiner Seele. Jungs Weisheit gibt dir keine schnellen Antworten, aber tiefer, ehrlicher. Du wirst mit mehr Selbst mit Klarheit und der innere Stärke aus diesem Video gehen. Du bist nicht kaputt, du bist auf dem Weg, vielleicht war die Person, die den Herz gebrochen hat, gar nicht den Großleb, sondern den Spiegel Pause, hast du schon mal jemanden geliebt, der etwas in dir berührt hat, das du vorher nicht kanntest, vielleicht ein Tiefsichtlichkeit, oder ein große Angst, vielleicht hast du dich plötzlich gesehen gefühlt, und gleichzeitig, verlassen auf ein Wiss, die dir den Adam genommen hat. Lieb ist nicht immer sant, nicht immer fair, aber sie ist immer ehrlich. When Carl Jung jetzt bei dir sucht in deinem Lieblingsgefühl, Wort, dich nicht fragen, wer gegangen ist, nicht wer sich nicht gemeldet hat, nicht wer gelegen hat. Word, dich und lies Fragen welchen Teil von dir selbst suchst du in ihn. Der Spiegel, der Projection war, verleben uns nicht direkt in Menschen, wir verleben uns in unsere Projectionen. Jungnon nies, Anima und Animus, die inneren Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit in unseren Bilder, die tief im unbewussten Leben und in uns gemmend, begegnet der Diocese, bilden uns berührt, dann fühlen, wir etwas wie Magie, aber das ist, noch keine Liebe, es ist eine Art Heilig, Illusion. Wir sind nicht, wir der und der wirklich, ist, sondern wir aber, an sein Soul, der Retter, die Muse, der Freigeist, der Rebell. Wir nicht, einfach nur ein Person. Wir begegnen, einem verlorenen, Teil von uns selbst, darum ist es so intensiv, darum tut es so weh, wenn es endet, weil wir nicht nur, sie verlieren, sondern auch einen Teil von uns selbst, von dem wir dachten, wir heiten in endlich gefunden. Der Schatten in der Leib bringt unseren Schatten ans Licht, all das, was du weggeschoben hast, den sehnsuchst, den Wat. Ho hey, wenn du dich wirklich Einlistung saget, solange du das unbewusst nicht bewusst machst, word es, den Leben bestimmen, und du wirst es Schicksal nennen, vielleicht war es also kein Pakt, das du immer wieder in dieselben Beziehungen geraten bist, vielleicht war es, den Schatten der Gesahan worden Walt, vielleicht warst du nie so viel, vielleicht hat dir nur mal jemand beigebracht, dass den Gefühl gefglitsch sind und jedes Mal, wenn du den Herz öffnest, flüstert dies alte Wand, sei lieber vorsichtig, aber, ich lieber, ist die Schattenarbeit, nicht weil sie wettat, sondern weil sie ehrlich ist. Wiederholung ist kein Fletch, sondern ein Kompass, warum sie, ich immer, wieder, emotional und ehrlich Menschen, en, warhem verlier, ich mich warhem lauf ich weg,
where stellen dies vragen oft wie ein Enkelch aber was, when sie en Ladungen sind, Jung lot das, sich die Zelle wiederholt, bis sie halt das, where dieselbe, erfaring mehen, in immer neuen. Gesektor nicht weil wir versagen, sondern weil wir bereit sind, zu wachsen, du dich also wimmer wieder, im selben Beziehungsmuster wieder, findest, dan ist, das kein Fletch, ist ein Borschaft, deiner Psyche, du bist jetzt bereit is anders. Zuma hen du bist nicht kaputt. Du bist am Erwachen, die Archetypen. Der Leibungsbrach, oft von Archetypen, uralten Seelenbildern, die in uns leben, die lebend, die verlassen, die Kriegerin, die Kanigen, dies Bilder leben, in unses eigen, sich. In unsern Beziehungen, vielleicht hast, du den Verwundeten, heiler geliebt. Oder den, Jungen, Jungen frei, aber nirgends da, vielleicht Wurst, du selbst, die Retterin, oder die Muse, aber das, schon ist, wenn du das Muster erkennst, kannst du frei wählen, dann wird dein Leb, nicht mehr, von alten Bildern gestört, sondern von Bewusstsein, getrieben, du musst lieb nicht mehr wird, du bist Leb, emotional Intelligenz, ist dein neuester Glas, uns Leb neu definieren, nicht als Drama. Nicht als Spiel, nicht als bedürftig, sondern als bewusst, begegnen, emotional Intelligenz heißt, den Bedürfnis kennen, Grenzen, setzen ohne Schuld, suchen ohne dich, zu verteidigen, fühlen, ohne dich zu, verlieren, is, heißt, auch zu wissen. Das ist nicht mit deinem Wort zu tun hat, wenn dich der Mann nicht wollen kann, sondern mit seiner, eganen, geschchte.wen, du bewusst liebst, musst du niemandem mehr hinterherlaufen, du musst dich nicht kleiner machen, nicht mehr jäffeln, du darfst einfach sein, und die lieb, die dich dort trifft, ist echt.wen, Karl. Jung dir hut schrieben Word. Dan Word, a dir keine Regeln, keine List, keine Methode. Word. Dich einladen in die still zu gehen, deinem Schatten zu begegnen, den Hers zu bewohnen. Word, dich deren, ihren Herrn, die wichtigst Beziehung, deines Lebens, ist die zwischen, deinem Bewusstsein, itchun. Deiner Seele und wenn du dies, Beziehung angrist, dann hörst, du auf, lieb zu suchen, und du beginnst zu sein.